Dear students, hope you all in good well, of course enjoying and learning while staying at homes. Our lecture today is about media criticism as a communication tool. We will know about the importance of media criticism for creators, for receivers, and for the text itself. We will have some information about media criticism as a communication tool, besides using qualitative and quantitative methods in our criticism. Let's begin with the importance of media criticism, and the first we are going to discuss the importance of media criticism for creators من أجل المبدعين. Number one, critic interprets the work of the creators and analyze it. ناقد بيفسر أعمال المبدع وبيحللها بشكل واضح، فهو بيفيده بالشكل ده لأن هو بيقدم تفسير لأعماله اللي ممكن تكون غامضة. Critic helps people read the creative work after removing the mystery about it. الكريتيك أو الناقد بيقدر يساعد الناس إنها تفسر العمل أو تقرأ العمل الإبداعي بشكل واضح بعد ما بيزيل أي التباس أو غموض نتيجة الشغل الإبداعي اللي اتعمل في هذا العمل المبدع. Critic guides the receivers to the media production and publish the creative work. الناقد بيرشد المستقبل اللي هو القارئ يعني للعمل الفني أو الإنتاج الفني المبدع وبيشهره وبيعرفه للناس كلها. كل ده بيفيد المبدع بشكل أو بآخر. Critic evaluates the creators. الناقد بيقوم المبدع، بيديله درجة معينة، بيوضح المزايا المعينة اللي موجودة في كتابته وبيوضح الأشياء السلبية اللي موجودة فيه عشان يفيده بشكل أو بآخر، وده بنفسره في النقطة اللي بعد كده اللي هو critic praises the strengths of the media writing and alerts the creators to the weakness and the shortage in order to avoid them. الناقد بيشيد بالمواطن الخاصة بالقوة في العمل الإبداعي وبينبه المبدع للضعف أو مواطن الضعف أو النقص من أجل إن هو يتلافاها بعد كده، فبيقدم إفادة كبيرة للمبدع في هذا الإطار. Critic presents different analysis of the work of the creator, some good, some bad, explaining the reasons for quality and factors of poorness so that the creator to benefit from or avoid defects. الناقد بيقدم تحليل متعمق الحقيقة لعمل المبدع علشان يوضح الجوانب السيئة وليه كانت سيئة والمبدعة وليه كانت مبدعة، وممكن المبدع يستفيد بده في ان هو to benefit to develop his work، ان هو يطور العمل بتاعه في المستقبل. طيب، The importance of media criticism for receivers. بالنسبة بقى للمتلقي، بالنسبة للقارئ، بالنسبة للمشاهد، ايه أهمية النقد الإعلامي؟ Critic assists receivers of media work and helps them to understand because the culture of readers varied and diverse and some of them in need of mediator to help them understand the creative work. حقيقة ان الريسيفرز او المتلقين سواء كانوا بقى ريدرز او اودينس مشاهدين او غيره بيبقوا في بيئات مختلفة، في ثقافات مختلفة، يعني في political social economic يعني كالتشر مختلفة عن بعضهم، وممكن تفسيراتهم تختلف وفقا للبيئة الانفايرمنت بتاعتهم اللي هم عاشوا فيها. فالكريتيك بيحاول ان هو يساعد كل الفئات من مختلف الكالتشرز دي، من الثقافات المختلفة دي، انهم يفهموا العمل الابداعي. Critic prepares readers to absorb good text and avoid bad text. طبعا الناقد مهمته الأساسية انه يهيئ القارئ انه يستوعب النصوص المبدعة، بيروج ليها بشكل او باخر، وفي نفس الوقت يتجنب النصوص الرديئة. النصوص هنا زي ما احنا قلنا التكست هنا ممكن تبقى اي عمل مبدع، يعني موفيز، ممكن اوبرا، بينتينج او غيرها من الاعمال الفنية المبدعة. Critic is more flexible and deeper in understanding and able to distinguish between
the types of arts and able to analyze the text to guide the receivers of the aspects of beauty and strengthen it. الناقد أكثر مرونة من القارئ العادي اللي ممكن يتعرض بجمود شوية للنص، أكثر تعمقا في الفهم، وممكن يفرق بين أنواع الفنون مختلفة، يحلل النصوص بشكل معين عشان يرشد المتلقي لنواحي الجمال أو القوة اللي ممكن تكون موجودة فيها. Critic alerts the receiver to aspects of the invisible creative work may pass them without paying attention. So the critic provides the receiver with a lot of time. الحقيقة النقطة دي مهمة قوي، ان الناقد بيوفر على المتلقي وقت طويل جدا ممكن يقعدوا عشان يستوعب الأشياء التي يعنيها المبدع بالعمل بتاعه، ما الذي وراء هذا العمل، ما الذي يقصده. الناقد بيلخص اللي بيقصده المبدع في الكتابات بتاعته، وبالتالي مبيبقاش محتاج المتلقي ان هو يقعد الوقت ده عشان يوصل للهدف الخاص بالمبدع ايه. Critic helps readers to select the texts that relate to their study or be the most beautiful or useful through providing them with sufficient conclusions and explain the advantage and disadvantage which saves them a lot of time. في نفس الإطار اللي هو توفير الوقت على المتلقي، الناقد بيقدر يساعد القارئ على ان هو ينتقي النص اللي بيتصل بدراسته او يكون اجمل ليهم او انفع ليهم او على علاقه بالكالتشر بتاعتهم او بالانفايرمنت بتاعتهم، يعرض عليهم الخلاصات الكافيه ويوضح لهم المميزات والعيوب، وبالتالي يوفر عليهم وقت البحث عن النصوص اللي هي تكون ممتعه بالنسبه لهم. دلوقتي the importance of media criticism for the text itself بقى بالنسبة للنص نفسه، ايه أهمية النقد الإعلامي؟ Critic strengthens the text and makes developed for the better and the most beautiful and expands the horizons of creative text and calls for new production in its features and characteristics. الناقد الحقيقة بيقوي النص، بيديله قوة ويجعله متطور ناحية الأفضل دائما والأجمل، بيوسع آفاق النص الإبداعي لأنه ممكن يوضح أشياء كانت غائبة عن المبدع في الشغل بتاعه، وبيدعو إلى إنتاج جديد مختلف في السمات وفي الخصائص بتاعته نتيجة رؤيته المتعمقة لهذا النص. The disclosure of secrets of the media text according to certain approaches, interpretation, assessment and guidance of creative work. الحقيقة برضو الناقد بيقدم خدمة للنص الإعلامي، بيكشف عن الأسرار المختلفة الخاصة بهذا النص وفقا لابروتشز معينة أو مناهج معينة، إلى جانب الدور اللي بيمارسه في دور هذه المناهج من عملية تفسير وتقييم وتوجيه للعمل الإبداعي. طيب، media criticism as a communication tool. احنا دلوقتي هنحلل عملية النقد الإعلامي كأنها عملية اتصالية. Criticism is a tool of communication. Therefore, its functions will be according to the components of the communication process. What are the components of the communication process? Number one, from. أول حاجة خدناها في عملية اتصال، من، مين. تمام؟ طيب. The critic may explain creator of the message, explaining the subjective effects that led to the composition of the sender and considered as an essential element of the creative process. الناقد ممكن يفسر من هو مبدع الرسالة الإعلامية، مين الذي قام بالإبداع، مين المخرج، مين المؤلف، مين الرسام، مين اللي خلق الموسيقى التصويرية، وبيوضح في الإطار ده المؤثرات اللي فعلا أثرت عليه وعملت على تكوينه واعتباره عنصر من عناصر العملية الإبداعية دي، البيئة بتاعته، ستايله، دراسته، أشياء أخرى عن المبدع قد لا نعلمها نحن، هو يبتدي يفسرها عشان يحطها في الكونتكست ده ويدينا فكرة عن المبدع بتاع العمل اللي احنا بنتناوله. ده from. Say what? What I mean here is the creative message and the content it involves how to express this content and edit it in the form of a coded message. How the critic benefits from social science and ancient studies and philosophy, and how to clarify
the creative experience using media tools such as assumptions, observation, and conducting experiments and measurement. المقصود هنا الحقيقة الرسالة بقى نفسها واللي بتنطوي عليه من محتوى او مضمون، ازاي بيعبر عن هذا المضمون، ازاي بيكتبه في رموز معينة في اطار العمل الابداعي بتاعه، بيستفيد ازاي الناقد هنا من العلوم الاجتماعية والدراسات القديمة والفلسفة وغيرها من العلوم اللي ممكن تساعده في تفسير الرسالة بتاعة النص الابداعي. ايضا بيوضح الحقيقة التجربة الإبداعية مستفيدا بأدوات زي الفروض والملاحظة وإجراء التجارب والقياس بشكل عام، ومن الحاجات اللي احنا هنبقى نتكلم عنها فيما بعد. for whom، لمن، بقى الجزء هنا الخاص بالمستقبل الرسالة هنا. how people respond to the work, its impact on them and the extent of its impact and interaction with the community. That's the validity of the work which is reflected in the extent of spread, and spread depends on three conditions. هنا استجابة المتلقي لهذا العمل المبدع وتأثيره، صدقه، مدى انتشاره، والحقيقة مدى الانتشار بيتوقف على 3 conditions. هم ايه بقى 3 conditions دول انتشار العمل المبدع؟ originality or newness in the emotions expressed، مدى الأصالة أو الجدة في الرسالة أو في العواطف اللي بتنقلها الرسالة أو بيتم التعبير عنها في الرسالة، اللي هو العمل المبدع نفسه اللي هو في الفيلم مثلا أو في المسرحية أو في الأوبرا أو في الرسم أو غيره. إيه اللي هي الأصالة أو الجدة، ما هو الجديد اللي بيقدمه ويثير عواطف أو مشاعر الناس بشكل أو بآخر. The degree of clarity in the expression of these emotions، أيضا إزاي قدر المبدع إن هو يعبر بوضوح عن هذه المشاعر أو العواطف أو الأفكار في النص بتاعه. The artist sincerity or the intensity of the emotions that's expressed، إخلاص المبدع أو الفنان المبدع ومدى شدة أو قوة العواطف التي يعبر عنها بصدق خلال العمل الفني بتاعه. الثلاث الثري كومبوننتس دول هم الحقيقة بيوضحوا مدى انتشار هذا العمل أو نجاحه في مجتمع معين عن مجتمع آخر. What is the effect؟ إيه هو التأثير؟ ده السؤال اللي بعد كده في العملية الاتصالية الكوميونيكيشن بروسيس اللي بتقوم خلال الميديا كريتيسيزم بتاعتنا، اللي هي what is the effect. هنا the critic studies the effect of the creative message benefiting from the studies of researchers and those interested in mass communication, and the message is not separated from the general situation, as the message supports and reinforces the prevailing trends more than it works to change them, unless there are factors that drive change such as community acceptance and modern tools that urge to change public behavior. ناقد بيقوم بدراسة تأثير الرسالة الإبداعية، واحنا قلنا خلاص بقى مش هنتكلم كتير عن الموضوع ده. الرسالة الإبداعية اللي هي العمل نفسه، العمل المبدع، مستفيدا من دراسات باحثين ومهتمين بالاتصال الجماهيري، باعتبار ان الميديا كريتيسيزم عملية اتصال جماهيري. والرسالة هنا لا تنفصل عن الموقف العام او عن الوضع العام. الرسالة بتدعم وبتعزز الاتجاهات السائدة اكتر مما تعمل على تغييرها، الا اذا كان حقيقة في عوامل بتؤدي إلى هذا التغيير أو بتدفع أو بتحث على هذا التغيير، زي القبول المجتمع ليها والأدوات الحديثة اللي بتحث على تغيير السلوك بشكل عام. In what context? This includes the general situation of communication or the general context surrounding the process of criticism and influence, whether it's political, social, economic or ideological context. and so on. يعني في أي ظروف بيتم استقبال الرسالة أو في أي سياق بيتم استقبال الرسالة اللي هي العمل المبدع دوت، وده بيشمل الموقف العام الخاص بالمحيط العمل الإبداعي، سواء كان سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي مثلا أو تيولوجي إلى آخره. آخر last questions اللي هو for what purpose، يعني لأي غرض أو لأي هدف. Communication process can only be evaluated on the basis of that goal that it seeks to achieve
because we communicate in order to influence. So there is no communication process without a goal. لأي هدف لا يمكن حقيقة تقويم العملية الاتصالية إلا على أساس الهدف اللي بيسعى إلى تحقيقه أو بنسعى إلى تحقيقه، لأننا بنتصل عشان نؤثر، وبالتالي لابد من وجود هدف للعملية الإبداعية أو للعمل المبدع. الناقد بيسعى وراء اكتشاف هذا الهدف بشكل أو بآخر. Theory-based context. Indeed, there is no single signal best way, or there is no best way to use the methods of media criticism that will be presented later. Different people will find different methods useful for different purposes, are likely to use the same methods in very, very different ways. Methods that might be used by someone to test that, which we might otherwise assume can be used by critics to structure sensible reviews of media content, by content creators to enrich their message with layers of meanings, and by content consumers to recognize the ways in which they are often affected by message and media. Each of these methods presented here can be used formally or informally as a structure and or as a process. What matters for each of the methods that will be presented here is that each enacts a theoretical approach to the analysis of message and the media which shape those messages. The approaches are very different from one another. You can say that they represent very different ways of thinking about messages and media. Some will focus strongly on observable aspects of message and media, over which there is unlikely to be a high level of disagreement. Others, of course, will focus on interpretation and attribution that people with different perspectives are likely to disagree strongly over. It's possible to position these theoretical approaches relative to one another, and we do so. But it's important to understand that these methods care about different aspects of message and media, and that they are generally approached with somewhat different methodologies. You know, the methods themselves, however, are often strongly interdependent in a way that provides one of the main principles of media criticism. Methods that are introduced early in the course will often be reused, combined, and extended in the methods that are presented later in that course. This development will represent, at least to some extent, a move from more empirical methods to more interpretive methods, but it will also represent a move from understanding the detailed structure of message to understanding the effects of message. So this from the detailed structure of message to understand the effects of message and media on cultures and social systems. The grounding of interpretive methods in empirical observations makes interpretations more credible. Building evidence of macroscopic effects using methods that observe detailed effects makes social effects real and observable. All of the tools that will be introduced here are qualitative tools. They differ from quantitative methods in that they don't depend on measurement of quantities. The use of statistical methods or the formal testing of hypotheses, these differences can be important. Quantitative methods provide a stronger type of evidence for some purpose, and media managers often depend on such measures, including rating information when making decisions. But quantitative methods often gloss over what can be important details,
However, and qualitative methods often provide a stronger form of evidence when those details matter. In their fundamentals, however, there is no real difference between qualitative and the quantitative methods. Both depend on careful observation and thoughtful interpretation, with the observations of qualitative methods often providing the hypothesis and, in many cases, the data associated with quantitative methods. Indeed, quantitative methods are in many ways simply another layer of analysis that can be added to what at its fundamentals remains a qualitative observation. Consider as an example the readability of the readily observable difference in the media used to let someone know that they have been hired for a job, and to let other candidates know that they haven't been hired. When we get a job and they don't let us know, they don't let us know on the spot during the interview, the medium of choice for letting us is the telephone. When we don't get a job and we get any formal notice of the decision, the news must typically arrives, of course, in the mail. Almost anyone who has ever looked for a job has observed this difference, at least informally. If we get a phone call from an employer that we have interviewed with a good feeling, start even before we are told the news, of course. The simple fact of getting a call is a message that's implied as a medium that the employer has selected. It's the simple fact here of getting a call, just getting a phone, is a message that you are approved. If by contrast we get mail from the employer, we know that there is no rush to open it. Of course, the message of the medium here, the employer has selected that the envelope almost certainly contains bad news, of course. We can measure this if we want. We can construct a formal hypothesis, perhaps that hypothesis is employers are more likely to use more interactive media when informing job candidates that they have been hired, less interactive media when informing them that they have not. We can identify a pool of 100 subjects, for instance, who are looking for employment, and ask them to log all the places they apply for jobs, the response they receive from application, and the medium through which they will contact the response. Using that log data, we can test, of course, the hypothesis to see if the differences in the medium selected exceed the differences that might be expected based on chance. Indeed, it's almost certain that someone has done this كوزي experiment. دراسة شبه تجريبية نسميها كوزي experiment. It means that each subject in the course of taking notes in their log is doing qualitative observation. This is a qualitative observation. It means that almost every subject observes the same pattern. The quantitative study simply collects those qualitative observations and tests them together. So that's a relation. The point here is that qualitative observation is not about judging the quality of things, good or bad, desirable or undesirable, and so on. It's about observing the qualities of things, their attributes, their characteristics, their uses, their effects, and the practices that form the aggregate patterns of human behavior. In the Cousy experiment that we talked about, we are asking people to observe qualities of their job search, where they applied, the responses they received in the medium
through which they receive it. The quantitative analysis will discard much of the details of those observations, such that at the end of the analysis we will end up with a hypothesis that has either been supported, like in this case, or not, along with some qualitative observation, some qualitative observations about why the result was obtained, the implications of the result for our knowledge of the real world, and the future research and theoretical directions for the result directions the result says. If we care about that lost details, we will necessarily need to turn to the kinds of qualitative methods that will be presented later. The qualitative methods associated with media criticism can help us to better understand the messages we receive, construct messages more effectively for particular audiences and purposes, understand the reasons we select a particular medium for a particular purpose, and better understand the effects a medium has on our personal lives, our families, our communities, and our society. Okay, well, that's all for our lecture today. Hope you enjoyed and had the most benefits of it, and see you soon. Goodbye.